Friedrich Einhoff was a German painter. He was born in 1936 in Magdeburg and died in Hamburg in 2018 at age 82. From 1957, he studied art at the Hochschule für Bildende Künste Hamburg with Alfred Mahlau and Wilhelm Grimm. And from 1961 to 1966, he studied philosophy and literature studies at the University of Hamburg. He became a professor himself for painting and drawing at the Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg from 1978 to 1991. His father, whose name was also Friedrich Einhoff, had also been a successful artist, but was a very dominant person. Friedrich the Younger, however, was a very sickly child who had to undergo medical treatment and long periods of recovery during his childhood. This experience left traces in his works until his later days, which reflect on those periods and show medical procedures of different sorts. Einhoff himself described these days of loneliness as formative moments that shaped his personality, and strangely, what one feels looking at the works is not predominantly about suffering, but about tranquility. The images give off the feeling of an agreeable relation with his strife. When growing up, almost all men at the time were serving the German military. The only men visible in public had come back injured. The young Friedrich saw those people and adopted the habit of also using sticks and other walking aids like the invalids. Some might have thought this to be mockery, but to him it was an apotropaic gesture to keep danger away from himself. Chapter 1. Who was Friedrich Einhoff? Everybody describes Friedrich Einhoff as a very warm and agreeable person with a fine sense of humor who would always try to help other people. He was a man full of compassion for others. In return, there's a love for him until today that everybody shared that I talked to. Others talked about his need to withdraw and to seclude himself and not answer their phone calls for days. Und dann habe ich so ganz simple Fragen, wie groß war er wohl und in welcher Stimmlage sprach er? Friedrich Einhoff war eher mittelgroß, also er war kleiner als ich, soweit ich mich erinnere. Also ich bin 1,86, relativ groß, aber er war etwas kleiner als ich, meine ich. Und ja, die Stimme war eher hell, also jetzt nicht tiefer Bass, aber auch nicht ganz hoher Tenor, sondern eher so mittlere Lage. Denn diese Figuren, die sind ja in gewisser Weise schwer zugänglich, finde ich. Ganz anders als sein eigenes Wesen. Da ist er ja wirklich mit sehr großer Offenheit und Bereitwilligkeit auch alles zu geben und auch viel zu zeigen, auf andere Menschen zugegangen, auch um ein gutes Verhältnis für sich selbst und mit anderen Menschen sozusagen zu erzeugen. Das war ihm sehr wichtig und das hat er auch in beeindruckender Weise ja auch gelebt. Friedrich Einhoff's community. Friedrich Einhoff was deeply immersed in the art scene of Hamburg. One of the cultural strengths of Germany was always its locality. Citizens in different cities of Germany formed cultural communities in which art, literature, music, opera and dance were shared experiences. German cities also competed against one another for better culture. Together with Franz Weckerle, Thomas Eller and others, they founded institutions to support artists to find studios to work in and galleries to show at. Kunsthaus Hamburg, for example, was founded in 1962, Künstler aus Weidenallee in 1977, which later became Friese in 2003 and turned into an international exhibition space, residency and a place for experimental filmmakers. Einhoff was part of it, serving on juries for grants and other programs, but he was not the driving force. He was too much of an artist for that.
However, he was very much engaged in a series called Trans that was initiated by his friend Thomas Eller, in which artists shared half-finished works with other artists that would then complete the work. Ansonsten ist Hamburg, etablierten sich zu der Zeit natürlich auch ein paar Galerien, die bis heute noch wichtig sind. Aber auch da blieb die Stadt übersichtlich, sage ich jetzt mal. Auch die Galeristen kennen sich. Also das hat längst nicht die Ausmaße angenommen wie Köln oder dann Berlin. Mhm. Aber für viele Künstler ist das auch gut. Also für Friedrich Einhoff war es zum Beispiel sehr wichtig zu der Zeit, dass er in der Galerie Kammer, glaube ich, unterkam. Weil das einfach auch Reputation war. Ist eine sehr gute Galerie. Denn ja, also Karriere war ihm jetzt nicht ganz und gar egal, aber er ist von was ich von allen Seiten und auch privat von ihm mitbekam, war einfach immer sehr sehr, sehr menschlich, sehr an den Menschen dran und dann versuchte wirklich das Spezifische, das Individuelle seiner Studenten zu fördern. Also ein Interesse. Mein Vater war ja auch ein ganz großer Bücherfan und Leser und so und das verband die beiden auch sehr, da wanderten auch Bücher hin und her immer. Ja. Ihre Stiefmutter sagte, dass sie das auch ganz toll fand, dass sie dann ständig in Konzerte, Theater und so weiter gegangen sind. Also dass sie, die jetzt nicht aus der Kultur kommt, da ganz viel mitgenommen hat und mitbekommen hat. Also ja, das war, ich meine, manchmal war das auch anstrengend, auch für mich sogar anstrengend, dass man immer, was man irgendwie ein schön ruhiges Abendessen haben wollte, aber dann wurde noch schnell aufgebrochen zu irgendeiner Vernissage gerannt und so. Aber dadurch habe ich natürlich sehr viel mitbekommen, wer da so ist und ja. Das war toll. Auf die Art und Weise sind Sie eine sehr öffentliche Person geworden. Naja, jetzt sind sie ja leider alle tot. He was not only a professor, he was also working for a long time in the juries of the cultural department here, and he was very informed about the Hamburgian art scene all the time, and he was helping young students. That was the one side, and the other side was that he was a very fine and a very partner in conversations. He knows a lot of artists in Hamburg, and he also knows a lot of art historians here in Hamburg. For instance, the people and the professors in the Hamburger Kunsthalle. So he had a lot of contacts in the scene. We have had in Hamburg a small group of 5 or 6 gallerists, which were dealing with art from the Hamburgian scene. One I mentioned, it was Michael Hauptmann, and he concentrated his program on drawings. And that was for Einhoff, of course, very special and a very important part of his work and of the scene. So a lot of artists which are able to make drawings in a way on a high level, Einhoff all the time have contact to them. Florian Köhler, Gustav Kluge, Thomas Eller, you mentioned it, and others. A small group of artists and a small group of galleries, but they were working on a very high level. And Einhoff was one of them, and he was a very important guy of them. He was like a link to the older generation, which were born around 1935, 1937. All artists which were as young as children, as young guys in the war, at least they have war experiences.
And so he was the bridge between the generation of 35 and the next generation, which started after the Second World War. And so he was full of these experiences of destruction and bomb nights and so on. And he gave these experiences to the younger generation. Thomas Rieck sehr gut befreundet und ich hatte auch einen sehr guten Draht zu Friedrich Einhoff, aber deren Gesprächsthemen habe ich nicht erfahren. Das weiß ich nicht. Es kann natürlich sehr gut sein, dass da auch über solche Themen gesprochen wurde, aber das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Thomas Rieck war ja auch der Initiator dieser Reihe an Ausstellungen, die Trans genannt wurden. Trans natürlich anders, als wir das heute verstehen. Aber das Bild, das hinter Ihnen hängt, ist vermutlich auch im Zusammenhang einer dieser Ausstellungen entstanden. Ja, das ist richtig. Das war ein sehr schönes Konzept, was sich da Thomas Rieck ausgedacht hatte, nämlich, dass Künstlerinnen und Künstler sich treffen und verworfene Arbeiten, misslungene Arbeiten oder einfach nur Arbeiten, die nicht zufriedenstellend waren, mitbrachten. Die wurden alle ausgebreitet und dann konnten sich alle Beteiligten von den jeweils anderen Künstlern Arbeiten aussuchen, um diese dann selber weiter zu bearbeiten oder zu überarbeiten, sodass daraus neue Arbeiten entstehen. Und das war natürlich eine spannende Angelegenheit, weil man natürlich die Möglichkeit hatte, auf etwas zu arbeiten, also nicht auf dem leeren Blatt zu beginnen, sondern da war ja schon was. Und man war also aufgefordert, das weiterzudenken, das weiter zu spinnen und daraus etwas Neues zu entwickeln. Und so ist auch zum Beispiel die Arbeit hinter mir, es ist ja nur ein Fragment, man kann es jetzt nicht ganz sehen, es ist eigentlich auch ein Hochformat, aber ich hatte jetzt gedacht, für diese Situation wäre es ganz schön, Friedrich Einhoff auch so ein bisschen sichtbar im Hintergrund zu haben. Das meiste ist auch von ihm auf diesem Bild, lediglich dieses weiße Gebilde. Es ist eigentlich ein Vogelmensch, sieht man jetzt aber nicht so ganz genau. Den hatte ich so als Collage-Element und der passte irgendwie wie die Faust aufs Auge auf diese Arbeit von Friedrich Einhoff und das verband sich so plötzlich sehr gut. Aber die Strukturen, das Grau und das Schwarz, das ist alles Friedrich Einhoff und daran sieht man auch schon, dass er eigentlich eine sehr, sehr starke Bildsprache schon so für sich entwickelt hat. Dieser Übergang, dieses Fließen von einem zum anderen, da könnte man noch eine Situation hineinlesen, die man doch irgendwie asiatische Züge bekommt. Also das Dao, die Lebensenergie, die fließt überall hin. So, aber das weiß nicht, ob Sie von Thomas Rieck da irgendwas dazu gehört haben. Ja, das mag sicherlich auch ein Grundgedanke von Thomas Rieck gewesen sein, der sich ja nun sehr stark offenbar auch mit asiatischer Kunst auseinandergesetzt hat oder auch durch seine vielleicht Hinwendung auch zum Buddhismus sicherlich da einiges an Hintergrundgedanken dann auch mitgebracht hat. Aber der Begriff Trans kann ja auch einfach stehen für Transformation, also dass man sozusagen wirklich die Arbeit aus ihrem sozusagen blockierten Zustand transformiert in etwas Neues, dadurch, dass ein anderer Künstler oder eine andere Künstlerin das weiterspinnt und sozusagen zwei Gehirne da plötzlich zusammenkommen und dadurch etwas Neues entsteht. Also da ist der Begriff Trans ja selber auch transformierbar, könnte man sagen, oder abdeutbar. Das ist aber eben nicht Transformation. Also die Ismen und also die Gerinnung eines Prozesses in ein Substantiv, die ist da nicht gesagt. Ja, also es bleibt sozusagen beim Präfix. Das fand ich das Spannende. Umso spannender ist es ja eigentlich, was da gerade in China passiert, dass da es ganz frische Augen gibt für die Bilder von Friedrich Einhoff. Und ja, das liegt, glaube ich, schon an dieser speziellen Persönlichkeit von ihm. Und dieser auch Unbestimmtheit, in der diese Figuren leben. Das ist ja, die haben eine ziemlich starke Emotionalität und eine stille Ausdruckskraft. Und China ist jetzt ja nicht ein Land, wo man sozusagen alles immer gleich ganz nach vorne stellt, sondern es ist schon auch ein Land der Zwischentöne.
und so. Und da muss man genau hinhören und zuschauen und aufpassen und so. Und ich glaube, dass genau in so einem Kontext die Arbeiten von ihm natürlich viel, viel stärker rezipiert werden können. Auch quasi, weil also diese ganze das Leiden seines Lebens, ja. Also er hat ja von Kindheit an Krankheiten gehabt und war seine Frau noch schwer krank ganz lange. Also alles das ist ja geronnen in diesen Bildern und ist Gehalt geworden. Nicht nur Gegenstand, sondern Gehalt. Also wirklich auch emotionale Realität. Und die spürt man, glaube ich, schon. Und in so einer Gesellschaft wie Deutschland heute will man sowas ja eigentlich gar nicht wirklich wahrnehmen. Das wird ja immer so an die Ränder so als unangenehm weggeschoben. Aber es gibt eben andere Länder, wo so das Gefühl oder die Präsenz von solchen Dingen man da noch einen klareren Blick für hat als bei uns. Bei uns ist der ja inzwischen sehr verstellt. Und das, glaube ich, kann so ein Grund dafür sein. Aber eben auch diese, wie soll man sagen, diese Mischung bei gleichzeitiger Großzügigkeit. Ja, das ist ja nicht jemand, der sich in eine Opferrolle zurückgezogen hat, so wie hat. Ja, der hat ja auch vielen sehr geholfen. Gestern hatte ich ein kurzes Telefonat mit Jakob Blumers, den ich fragte nach dem einen Katalog, den Einhoff übermalt hatte. Und der sagte mir dann, weil ich habe gefragt, wie kam es dazu? Ist es auch so eine Zusammenarbeit gewesen? Ich dachte, nee, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, Einhoff hat ihm geholfen, Geld für seinen Katalog zu sammeln, damit er auch mal einen Katalog machen konnte. Und als Gegengabe wollte er eigentlich nichts, außer diesem ein Exemplar haben, das er überarbeiten konnte. Also man merkt schon, er hat einfach auch vielen jungen Menschen geholfen, also über die Zeit seines Lebens. Friedrich Einhoff's intellectual background. It is said that Friedrich Einhoff was very well read. He had a penchant for the absurd, the dark, and the sarcastic. One of his favorite writers was his contemporary Thomas Bernhard from Austria. He read Franz Kafka, Peter Weiss, Samuel Beckett, Albert Camus, but also Jacques Lacan, the French psychoanalyst who famously tried to learn Chinese in order to deconstruct symbolic meaning in the structure of languages. Despite all of his reading, Einhoff rarely seems to have shown off his knowledge. Reading for him must have been like eating, a nurturing necessity, incorporating the ideas into his own intellectual body. But he was apparently not discussing this with other artists much. Instead, they had discussions about art. Francis Bacon, Peter Blake, David Hockney were important to him. Another essential influence was Hans Platschek, a very energetic artist and art theorist who helped guide Einhoff on his path from abstraction to realize his own pictorial figurative style. You mentioned in a conversation we had before, you mentioned that he was also reading Lacan, the French philosopher. Lacan, yes, Lacan was important because of this theory of mirroring of the mirror. You are looking into a mirror and you are dealing with your own face and with your own person, with your existence at least, and that was one of the most important questions of Einhoff. Who am I? Who are you in the world? I wrote a little article about Einhoff, and I found the word osmose. Osmose is a word which means that something is coming from the outside, from the society, from the surroundings, into your own person, and you have to deal with it. You have to find your position in this way. And on the other side, you are bringing something to the outside. So it's coming something to the inside, and it is going something to the outside. And you can see this in all these
portraits of Einhoff, that there is a connection between society and figure, between the individual man and the group, and that was one of his central positions, how to deal with the influences from here and from there. Yeah, no, there's so many different ways we could go from here now. But let's stay with philosophy for a moment. I just recently learned that Lacan actually in a period of 6 years tried to learn Chinese. Did you know that? And no. So from his Interesting. Chinese studies, he had a teacher in Paris who helped him. They were discussing Chinese philosophers, and Lacan had a very strange reading of Mencius, Mengzi, for example, but it was the same kind of idea that Lacan brought to the Chinese language, is the question, who speaks? Does the language speak, or does the person speak? You know, the whole post-structuralist approach to philosophy in France at the time is also the question of, like, who am I versus that, language game that we have. But I would tend to believe that Einhoff really, he might have known about this, but the way he's talking about the body and embodiment of things, he definitely has more of a German approach to philosophy, right? Or am I wrong? And that is a nice story that now in China, the Chinese young art generation is looking for Einhoff. So there are connections in the positions of Asian and European philosophy and art history, and he was dealing with this. For instance, also in his kind of making drawings and asking for the position of the individual in society. Now that is, of course, an important question to Chinese audiences also. I mean, every Chinese person, they want to find their place in society, and it's very important for them that they improve themselves, that they do something with their lives. And so I think there's a strong resonance with Einhoff on that level, because also it's not you're right. Not always easy. You're right. It is not so easy to find your position in the society of China of today. And perhaps Einhoff, he all the time is searching for this position, not for his own position. He's also asking for the positions of the others. And you never will see in Einhoff's work, for instance, a real portrait of a person which exists. He all the time tried to make a kind of anonymous person out of it, and to translate this into his own position, who I am in my society. Chapter 4. Friedrich Einhoff, the artist. Friedrich Einhoff deeply felt the human condition, the strife, the suffering, but also the absurdity, the humor, and also the tranquility of the self. How did he achieve this? What were his concerns and desires? Einhoff was a very intuitive person who was constantly experimenting in his studio. He was not interested in creating the masterpiece. He was more interested in the work process and to see what was happening during this process. In a way, the painting uses Einhoff's hand to create itself. When Hoffmann used the term in between to describe the focus of Friedrich Einhoff to expression a notion of becoming. I think it was Werner Hofmann who, in an essay, wrote. It was not the essay; it was his eulogy for the Hans Plachek Prize. That
very often the pieces of Einhoff aren't very gender specific. You don't really know if it's a woman or a man. It doesn't really matter even. It's but so I was thinking about this for some time and looking at the portraits, and I thought they're really an offer. To me, they're an offer by the artist to identify myself with the portrait that I see. So it's not about anybody else and not about him. So it's really about me, the audience. And that I find an interesting reversal in an ability of an artist who obviously was very empathic as a person to also include his audience via that offer to identify myself as viewer with the painting. So that made me really admire him even more. Hoffmann was one of the friends of Einhoff, and they talked together often. And Hoffmann have had this wonderful idea, and he found this wonderful word of the in-between. The persons Einhoff took and showed in his drawings were all the time in between, in a kind of twilight zone, let's say, of a twilight zone, and it's a question of the gender, but it is also a question of their own position. Where am I in between all these others, in between of the society? And the very good idea was that Hoffmann said Einhoff's in between, Einhoff's idea of this twilight zone is a kind of technique or a kind of idea to live. Chapter 5. Friedrich Einhoff's Studio. Painting for Einhoff was an intimate experience that he did not share with others. So, what happened in his studio and what was his process? Jetzt waren Sie ja näher an ihm dran und haben auch im Atelier geholfen und gesehen, zumindest wahrgenommen, wie sein Arbeitsprozess war. Können Sie da uns das ein bisschen beschreiben? Ja, gut, beim eigentlichen künstlerischen Prozess, da war ich ja nicht dabei. Ich denke, das war auch Friedrich Einhoffs ganz intimes, ganz intime Tätigkeit, wo er sich sicherlich nicht gerne über die Schulter hätte lassen wollen. Ich habe die Arbeiten immer erst dann gesehen, wenn sie fertig waren. Ich weiß zwar, wie sie entstanden sind, und das konnte man auch an den Spuren im Atelier ja sehen. Ich habe ihm ja lediglich dabei geholfen, die größeren Formate auf Keilrahmen aufzuziehen, was immer erst in dem Moment passierte, wenn die Arbeit fertig war, denn die größeren Formate entstanden nämlich zwar schon auf Leinwand, aber diese Leinwand wurde auf große Spanplatten aufgetackert, die dann auf dem Boden lagen und die auf dem Boden auch bearbeitet wurden. Denn Friedrich Einhoff hat ja viel mit Acrylfarbe gearbeitet, die er mit Sand bestreut hat, sodass die Arbeiten auch so eine bestimmte krustige Struktur und so eine Haptik bekamen. Und da sieht man ja, dass da irgendwie so eine Körnigkeit drin ist und ja, und diese Arbeiten, die sind wie gesagt auf dem Boden entstanden, aufgetackert auf Spanplatten, und erst wenn die Arbeit dann fertig war, wurde sie von der Spanplatte abgenommen und auf die Keilrahmen dann aufgezogen, sodass sie leichter wurden und besser zu transportieren und natürlich dann auch eine bessere Ästhetik dann hatten, auf Keilrahmen aufgezogen. Als wir vorher telefoniert hatten, hatten Sie erzählt mir so über den eigentlich auch performativen Zug in der Produktion. Also die Leinwände lagen auf dem Boden und er ist darum herumgelaufen. Und ja, bei den größeren Formaten war es dann teilweise natürlich auch so, dass er dann irgendwie auf dem Bild sozusagen auch herumgegangen ist und dabei natürlich dann auch mal in Farbzonen hineingetreten ist, die noch nicht ganz getrocknet waren, und dann konnte man an den auch dann fertigen Arbeiten manchmal noch die Fußspuren seiner Schuhprofile sehen, und die wurden dann durchaus auch ästhetisch in das Bild mit eingearbeitet oder wurden von ihm halt nicht überarbeitet, sondern als sichtbare Spuren stehen gelassen, und das machte das Ganze dann natürlich nochmal interessant. Mhm.
sozusagen die Spur im Bild, die Spur der Hand, die Spur des Fußes sozusagen, aber auch die Spur des Pinsels und des Motivs und der Collage. Also diese verschiedenen Spuren funktionieren auf ganz verschiedenen semantischen und auch inhaltlichen, aber eben auch materialen. Naja, bei Friedrich Einhoff ist ja auch das Besondere, dass er ja im Grunde die Fähigkeit hatte, Malerei und Zeichnung miteinander zu verbinden. Denn er hat ja nicht nur mit Acryl und Sandgemisch auf Leinwand gearbeitet, sondern hat ja auch viel mit Kohle gezeichnet. Und gerade durch diesen krustigen Untergrund hatte die Kohle dann natürlich auch so einen sehr, ja, so kreidigen Strich. Und das verband sich einfach sehr gut mit der Art von Malerei. Also das ist, also da hat er ja auch so einen ganz eigenen Stil entwickelt, ne? Dass eben Farbe und Zeichnung sich wunderbar miteinander verbunden haben. Nun neigte er ja sowieso zu einer sehr gedeckten Farbigkeit, Grautöne, Brauntöne, es gibt aber auch durchaus Blautöne, auch grünliche Töne, aber er ist ja nie knallbunt gewesen in seinen Arbeiten. Du hast ziemlich eindrücklich beschrieben, wie das Erlebnis war, in seinem Atelier zu stehen. Das Atelier war, das ist ja nun mal leider so, dass jetzt, wenn der Autor in seinem Atelier ist und diese Arrangements dort hatte, das habe ich eigentlich nie wieder in der Ausstellung vorgefunden, auch als er noch gelebt hat. Das war eben dann doch da immer sehr besonders, weil er war ja jemand, der sehr, sehr viel produziert hat. Also, und diese Dinge, die dann im Grunde genommen in so einem ständigen Wechsel waren, das heißt, es waren sehr viele Stapel mit verschiedenen Zeichnungen und er hat auch das Einzelbild sozusagen nie so forciert, so wie das klassisch in der Malerei ist, so das Meisterwerk, was hängt jetzt da und so weiter, sondern das war eher so eine Art Zusammenstellung von verschiedenen Sachen, die dann immer so einen Gesamteindruck gaben. Und das Atelier war halt immer der Ort, wo das sehr unprätentiös rumlag, sagen wir mal. Und es gab mehrere Tische, in denen wo diese Sachen so aufgebaut waren und mit denen er auch immer wieder, man muss sich das so vorstellen, dass er sehr viele ganz, ganz kleine Formate hatte, also die wirklich auf bis zu 5 mal 5 Zentimeter runtergingen und eben diese Großformate, die er auch in der Malerei dann formuliert hat. Und diese ganz kleinen Sachen, das waren immer die super interessanten Sachen. Das war im Grunde genommen das Zeug, wo er im Grunde genommen wirklich auch so festgelegt hat, schon fast wie so ein Regisseur, wie die Dinge so sich entwickeln können. Und da hat es auch immer wieder Überarbeitungen gegeben. Das heißt also, dass Sachen, die ganz schon zum Teil auch 20 Jahre alt sind zum Beispiel, wieder aufgetaucht oder nach vorne gebracht wurden und die wieder modifiziert wurden. Und das waren dann auch so einfache Geschichten, wie man das jetzt zum Beispiel von Matisse kennt, als mit seinen Scherenschnittsachen, die dann da auch rumlagen, so Schnipsel, die dann irgendwo draufgelegt wurden, Glasscheiben etc., die dann im Grunde genommen zur Fremdung geführt haben. Und die hat er dann immer wieder aufgenommen für einen neuen Prozess, wo es dann wieder neue Formulierungen gab. Ne? Eben hatte ich so einen Gedanken, als du erzählt hast von diesen Prozessen und von diesen vielen kleinen Formaten, die im Prinzip wie so Teile einer Geschichte sind. Das klang dann plötzlich für mich wie so eine Art Storyboard für einen Film, an dem er die ganze Zeit geschnitten hat oder so. Ist das eine Referenz, die du gelten lassen würdest? Oder wie? Ja gut, also Film kann man bei ihm tatsächlich jetzt nicht sagen, weil er natürlich nie Filme gemacht hat und auch eigentlich nie an Filmen interessiert war. Also es war natürlich schon am Ende auch wieder das Einzelbild. Also es war natürlich immer das Koordinatensystem der 4 Kanten einer Fläche sozusagen, auf denen er dann diese Untersuchung gemacht hat. Aber es ist im Grunde genommen schon filmisch in der Form, dass es im Grunde genommen ein sehr starkes paralleles Arbeiten gab an verschiedenen Arbeiten und auch nur minimale Verschiebungen. Wenn man jetzt daran denkt, zum Beispiel jetzt, dass eine Hand gezeichnet wurde, die dann so im Bild war, dass sie dann minimal bei dem zweiten Bild minimal höher war. Also es ist letzten Endes denkbar, dass man das als Film nimmt. Und er mentioned his life was a process. The way he was looking at everything was kind of related. And the same is true for his work process. From what I heard, his studio was very curated in a way that there were a lot of works visible at all times. And so they were lying on
on the floor, they were leaning against the wall, they were hanging on the walls, they were put in little boxes. I know a lot of artists who need an empty space in order to work because they want to do something new. His space is completely the opposite. It was like full with images. And then he would pull some images while he was working on one. He would then start working on another one because he suddenly had an idea. How would you describe that? It was a progress. It was in progress all the time. I know an exhibition. I saw an exhibition of Einhoff in a studio outside of his own studio, and it was in the Künstlerhaus Weidenallee, and he rented, or they gave him the studio for 3 months, I think, and after a while, the whole studio was full of small ideas, of small paintings, not ready. And he pinned the drawings to the wall, and then he was looking here, looking there. Then he was looking in books, art history, and he was also dealing with magazines. He was dealing with photography, especially photography from the flea market. He bought old photographies from the flea market. He didn't know who is it on the photo, but he took it home and he was dealing with his photos and trying to find out which person is it on the photo, and so on and so on. Everything was in a flow, was in a kind of process. And so at least the exhibition he made in the studio, you could see hundreds of very small drawings, faces or heads, and some little hands, feet, and so on and so on. So the whole work was at least one position. But you cannot see that this is ready or that is ready or the next painting is ready. So it was all the time a flow. And what I think is very important in this way is that he first prepared the ground, the paper. He prepared the paper with some materials, let's say oil, also charcoal, a lot of charcoal and sand. And he was mixing the oil and the acryl with sand and with charcoal. And then he is drawing into this surface, into this broken and chrysalic surface. And so everything what he did was a kind of broken, was a test, was a kind of, I can do it once more, or I have to change the position. And you can see also in the drawings, at least nothing is ready. When nothing is ready, sometimes you can see that he stopped and the figure has no arms, or he stopped and he made 3 eyes, and under the surface, you can see an old drawing, and so on and so on. So the whole work was a work in process. Yeah, well, until it stopped a few years ago. It stopped, yes. But this is also a very interesting story. Einhoff was, as he was a child, all the time very sensible, and he had a lot of problems. He was ill all the time, and he went to a lot of hospitals when he was young. And then there was a tragedy, you may say, because his wife felt very ill. She was dement when she was 55 or something, and she was lying for a long time in a hospital here in Hamburg, and she
didn't recognize anything. She cannot talk anymore, and so on. And he came every day to her into the hospital. He visited her, I think, for 15 years or for 20 years, every day. He told me a wonderful story. His wife also didn't recognize that he is the visitor, and but when he gave her his hand to his face, he could smell the oil color, the oil he was painting with, and then he thought that she is near to him, and she recognized him, and she said, "Oh, this is my husband." Very, very interesting. Smell is deeper than sight. Yes. As human beings, before we can see, we smell. We smell our mothers, and we can't see. Yeah. Right. And therefore, he saw her dying slowly for a long time, and at least he also became a little bit ill in his last year. Then he was totally consequent. He closed his studio, and he went to a place where old people are living. He rented an apartment for a year, I think, and he was just reading and thinking about life. And so he died, not suddenly, slowly, and very known about everything. So he decided to stop the work process, and he was getting ready to go himself. Yes. It's very impressive. Yeah, it is.